Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, we are going to start a new lesson, that is a new lesson of class 10 science, that is carbon and its compound. It is a very important chapter. So this chapter is the basic, whatever the things we will study in this chapter will be the basic for uh, PU, first PU science. So now we have to learn this lesson properly. It will be very, if you learn now, it will be very easy to PU. So now let us start the new lesson, carbon and its compound, part number 1. Before starting this lesson, so those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. My channel name is Science Maths Academy 2023. So myself Madhu R. So those who are not subscribed my channel, please subscribe my channel. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. Please encourage my YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So now let us start carbon and its compound, part number 1. So we know that in 120 elements are there. Among that, carbon is also one of the element. Now the students who are seeing, who is watching my video, so you have to take a pen and you have to write whatever the points I will write, that you have to write, that will become the running notes for you. So if you I will make all the, that is what I am teaching here, everything I will teach with points, so it will be very easy to understand. So now let us move for the chapter, that is carbon and its compound, that is part 1. So the first point what you have to learn is that, so among 120 elements, carbon is also one of the element, and this carbon is a versatile element. Carbon is a versatile element. ಈ versatile ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮುಖ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. So this carbon has, the carbon will form a single bond with other carbon or with other atoms. It forms double bond, it forms triple bond, and even it has the property of catenation and tetravalency. Whatever the things I told now, single bond, double bond, triple bond, then catenation, tetravalency, all those we are going to study in this chapter. That is making a single bond with other carbon atom or with other atom, double bond, triple bond, and even tetravalency, and it forms branched chain, it forms closed chain, it forms straight chain. So all these can be possible by one of the element. That element is none other than the carbon. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಈ ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ವರ್ಸಟೈಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವರ್ಸಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮುಖ ಅಂತ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳಿವೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್, even it can form closed chain, branched chain, then straight chain. It has the property of tetravalency, it has the property of catenation. All these made a carbon as a versatile element. So ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ whatever the things that we use is, most of them are made up of carbon. So most of the things, second point is, most of things that we use is made of carbon, For best example, now I am writing in a sheet of paper. This sheet of paper is made up of carbon. Clothes what we are wearing, it is made up of carbon. What the food we take, that is made up of carbon. So if we are not feeling well, we are taking medicine, those medicine are made up of carbon. So what most of the things that what we use, all those are made up of carbon. This is the second point that you have to keep it in mind. Then all living structures
living structures, all living structures are based on carbon. So all living structure are based, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. So this you have to keep it in mind. Then coming to the fourth point, so what is the percentage of carbon that is present in the earth's crust? So earth crust nalli what is the percentage of carbon is present? 0.02% carbon is present in the earth crust in the form of carbonates, or it is in the form of bicarbonates, or it is available in the form of coal and petroleum. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬರ್ದಿನೋ 0.02%, ಇದು ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದ ಮಿನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. It is available in the form of mineral form such as carbonate, then bicarbonate, then it is available in the form of coal and petroleum. So like this it is available. This petroleum is called mineral oil. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ನ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. Then what is the percentage of carbon that is available in the atmosphere? So in the atmosphere, the percentage of carbon in the atmosphere, carbon is available in the form of carbon dioxide in it is available in 0.03%. So 0.03% nalli carbon atmosphere nalli available ide. So these are the things that you have to study ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯಿತು, ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ covalent compounds. Properties of covalent ಎರಡು ಒಂದೇ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ with other carbon or with other atom in the form of chain. It may be straight, it may be branched, or it may be straight chain. Okay, agar navig tilkona what are the properties of carbon compounds or what are the properties of covalent compounds. So let us study about the properties of covalent compounds. The first property of covalent compound is they have, or carbon compound is they have low MP and BP. ಸೊ ಎಂ ಪಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ that is both melting point and boiling point of covalent compound or carbon compound is low. ಹಾಗಾದರೆ what is the reason why the covalent compounds have low MP and BP? Because due to weak intermolecular force. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೊ carbon compounds have low MP and BP. The reason is because due to weak intermolecular force. So due to weak intermolecular force, they have low MP and BP. This is the first reason. Then second reason is carbon compounds they are poor conductor of electricity. They are poor conductor of electricity. Why they are poor conductor of electricity? For that one also we have to write the reason, because the reason is that because
covalent compounds are formed due to electron sharing, because electrons are shared between atoms, and no ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ particles are formed. So this is the reason why they are poor conductor of electricity. So these are the two properties of carbon compounds. So ಎರಡನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, MP ಮತ್ತೆ BP ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ರೀಸನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗಿದೆ. They are poor conductor of electricity. Reason because electrons are shared between the atoms. Electrons share ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. So this is the reason of these are the two properties of covalent compound with their reason ಕೂಡ ನಾನೀಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು let us study about the formation of let us study about the formation of let us study about why the carbon will form, that is between carbon atoms, why the electrons are shared. So ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು metals and non-metals chapter we have studied that. So ionic compounds are formed due to the transfer of electrons from metals to non-metals. So the ionic compounds are the compound formed due to transfer of electrons from metals to non-metals. But here we are going to study about covalent compounds. So covalent compounds are formed due to sharing of electrons between the carbon atom. ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಆಟಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ನೌ. Why electrons are shared? Why electrons are shared between carbon and other atoms? ಯಾಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಗ, ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ is 6. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ KLM. K can accommodate 2 and L can accommodate 4. So what is the valence electron of carbon? So carbon has valence electrons 4. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್, ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್. ಈಗ ಇದು ಕೆ ಶೆಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ 8 ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ 4 ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ವೈ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾಕೆ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್? ಬಿಕಾಸ್ the reason is that because the nucleus cannot hold, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ರೀಸನ್ ವೈ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದು 8 ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಒಂತಿತ್ತು, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಮತ್ತೆ 4 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ
6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆ 6 ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 6 + 4 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ C- ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. C- ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇದು ಮೊದಲನೇದಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೇನ್, ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೂಸ್, ಹೋಗ್ಲಿ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಳುತ್ತಾ? ಸೊ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು C+4 ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಕಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಲೂಸ್ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸೈಜು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ದಟ್ ಟು ರಿಮೂವ್ those 4 electrons, large amount of energy which is not possible. Therefore large amount of energy is required. So large amount of energy is required. Therefore it cannot lose 4 electrons. Therefore it share those 4 electrons. Therefore it shares those 4 electrons with other carbon or with other atoms. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ 4 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore it cannot gain 4 electrons, it cannot lose 4 electrons. Therefore it will share the electron. So sharing of these electrons, therefore sharing of electrons leads to formation of covalent compound. So what are covalent compound? The compound formed due to sharing of electrons. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಶೇರ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ compound formed due to transfer of electrons from metals to non-metals, and covalent compound is formed due to sharing of electrons. So electrons ಗಳು ಶೇರ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ H2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ KLMN, ಸೊ K1, ಸೊ ಇದು K ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್ 1 electrons. It can accommodate maximum 2, but here only 1 is there. ಇದು ಶೆಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 more electron is required. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 1 more electrons. ಯಾರು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ K ಶೆಲ್, ಈ ಶೆಲ್ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗಳು ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ 2 hydrogen atoms share their electrons
to become hydrogen molecule. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ H single bond H. So like this hydrogen, so it forms H2 molecule, that is hydrogen ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let us move for the formation of second one, that is formation of chlorine molecule. So how the chlorine molecule is formed, let us see it. So we know that atomic number of chlorine is 17. So if you distribute the electronic configuration of chlorine is 2, 8, 7. So completely filled. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ Cl 1 2 3 4 5 6 7. Here 1 2 3 4 5 6 7. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿರೋ 7 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು 8. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ 7 ಇತ್ತು, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೆಲ್. ಸೊ Cl ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಯರ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸೊ Cl. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is the formation of chlorine molecule. Next let us move for formation of oxygen molecule. Formation of oxygen molecule. So oxygen molecule, atomic number of oxygen is 8. So electronic configuration, so 2, 6. That means completely filled. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ 2 more electrons is required. ಇನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ oxygen atom requires 2 more electron to fill L shell. So it shares 2 electrons with another atom of oxygen and it forms a diatomic molecule of oxygen molecule. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ತಗೊಂತೀನಿ. So 1 2 3 4 5 6. This is the valence electron of one oxygen atom. This oxygen atom combines with another oxygen atom. 1 2 3 4 then 5 6. So ಇದು 6 plus 2 6 plus 2 8 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು 6 plus 2 8. So one oxygen atom combines with another oxygen atom to form a diatomic molecule of oxygen. So O double bond O. So like this oxygen molecule, one oxygen atom combines with another oxygen atom. They will share their electrons to become a diatomic molecule of oxygen. So this is formation of oxygen molecule. So now let us move the formation of nitrogen molecule. So how the nitrogen molecule is formed? Let us know the formation of nitrogen molecule. So how the nitrogen is formed? Atomic number of nitrogen is 7. So electronic configuration of nitrogen is 2, 5. So valence electron is 5, completely filled. If L has to be completely filled, 3 more electrons are required. Therefore one nitrogen atom combines with another nitrogen atom
to form a triatomic molecule of oxygen. Triatomic molecule of nitrogen. So how many valence electrons are there? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So this nitrogen atom 5 ಇದೆ. ಈ 3 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ 3 5 ಪ್ಲಸ್ 3 8, 5 ಪ್ಲಸ್ 3 8. ಸೊ n triple bond n. So nitrogen, one nitrogen atom combines with another nitrogen atom to form a triatomic molecule of nitrogen. So it will become like this. So this is the formation of nitrogen molecule. So now let us move for another formation of that, what we call it as the formation of water molecule. How the water molecule is formed. Let us know how the water molecule is formed. So idu nitrogen, it will become triatomic andre N3, oxygen O2 diatomic, chlorine also diatomic Cl2. So now let us see how the formation of so next one, let us know the formation of water molecule. Formation of water molecule. Let us study about the formation of water molecule. So water molecule anta tagondre H2O. A molecule of water is formed by sharing electron between one oxygen atom with two hydrogen atoms. So what I have to write is that one oxygen atom, this is one oxygen atom with two hydrogen. So here one, two hydrogen. So how it will form? So hydrogen has one electron, this hydrogen has one electron. So oxygen is 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಆಯಿತು, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 2 ಆಯಿತು. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಹತ್ರ 6 ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ H2O. One atom of oxygen combines with 2 atom of hydrogen to form H2O, that is water molecule. ಈ ರೀತಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಹೌ ದ ಅಮೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಹೇಗುಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ one atom of nitrogen combines with 3 atom of hydrogen to form ammonia molecule. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ನ ತಗೊತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊತೀನಿ, 1 here 1 2 here 1 3. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 1 here 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ here 1 2 3 4 5. ಸೊ 1 2 3 4 5. ಸೊ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಹೀಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಹೀಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ನೋಡಿ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 ಆಕ್ಟೆಟ್ ಆಯಿತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 2 K shell completely filled, 1 2 K shell completely filled, 1 2 K shell is complete. This is how the formation of ammonia molecule. So ammonia molecule ಹೀಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್, let us study about the formation of methane molecule. So formation of methane molecule. So let us see how the methane molecule is formed. So methane molecule is formed by
the combination of one carbon atom with four hydrogen atom to form a methane molecule, CH4. So now one carbon, then 1, 2, 3, 4. So E carbon hatra one electron, valence electron. So all the hydrogen hatra one valence electron. So carbon valence electron 4, 1, 2, 3, 4. This hydrogen completely fill ಆಯಿತು, sharing one electron with carbon. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ CH4 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದಟ್ ಈಸ್ CH4 ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ CH4 ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ionic compound, what are the differences between ionic compound and covalent compound. ಸೊ ionic compound ಗುವೆ ಕೋವಾಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗುವೆ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಸೊ ionic compound it formed due to transfer of electrons, formed due to transfer of electrons. ಈ ಕಡೆ it formed due to sharing of electrons. ಈ ಕಡೆ transfer, ಈ ಕಡೆ sharing of electrons. This is the first difference. Then second difference between ionic compound and covalent compound. They have ionic compound, they have high MP and BP. Both melting point and boiling point is high. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ they have low MP and BP. Reason ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ, intermolecular forces, they have a strong intermolecular there is a strong intermolecular force, therefore MP and BP is high. They have weak intermolecular force, therefore they have low MP and BP. This is the second difference between ionic compound and covalent compound. Next, third point is that so ionic compounds are stronger because between the ions there is a strong intermolecular force. So ionic compounds are stronger, covalent compounds are weaker. This is the third difference between ionic compound and covalent compound. Next, fourth difference ke barana. So it needs, since IMP and BP irodrinda, it needs more energy. It needs more energy to break. It needs more energy to break the bond. So bond na break ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. It needs low energy to break the bond because intermolecular force is not strong. Therefore, to break the bond, it requires less energy. So it requires less energy. So these are the differences between ionic compound and covalent compound. So these are the things that we have studied under part 1 of class 10 science, carbon and its compound. In part 2 we are going to study about the remaining part. So till then, thank you very much.